social media on all our different platforms. We've been telling you what we're going to be sharing today, with whom we're going to be sharing it with. Well, we so much want to welcome you. It's just a few minutes past the hour of, to the hour of 6 p.m. The show is called The Gang, only and very exclusive to Soul TV. And we are so much powered by Jumia. Stay home, stay safe, get to have access to everything that you need in your safety and comfort of your home. Let it all be delivered at your doorstep without breaking any sweat, with just using a Jumia app. If you have a phone, a tablet, just go to Google or Play Store and then get to download the Jumia app. I'll be able to access anything and everything regardless of where it is. We just take a test funa babenga bachikutusako. Secondly, sit at home and also chill as you are having some warm drinks with yourself. Get to have Sam's snacks. We are the home of snacks, and we also have the best snacks in town. You could want to have bagias, ezoweziri, ayagala bugonja, the plantain, nabo different sizes. Abagala crisps in all different flavors. You can always be able to have them. Without any further ado, I just want to get to first of all introduce to you my guest that I have here in studio, Mr. D'Angelo right there. He's an artist. He's actually been here for some very good time serving God faithfully. He is very well conversant with the policy, or what we call the law of the copyright law or policy. We are yet to also understand that from him, because he's actually much more versed with that. Then we also have Susan Makula, who is a music manager here at Salt Media, Salt FM and Salt TV. She handles and manages music. She's been in music for all her media time. She's been doing music shows. Fantil knows calling Bayamutuma kuteka branch naingira nembyobulamu and other things. Then we also have Wesley, King of Radio, who's happening to be blessing us with his presence, who's supposed to be engaged in so many other things today, but he spared time to come and be here. He's actually hosted one of the biggest shows as an individual, because is a single kubaza either media houses or Muyimbi, but as a media personality, he's actually one who's had one of the biggest, and we have him here because of his knowledge when it comes to music. I'm going to start with my brother D'Angelo. Asoka tunyonyole ensonga eno ya copyright law. Ng'omuyimbi agitegeera atya, ng'omu ku bakoze research ku nsonga zineno agitunyonyole mukulu D'Angelo. Kantandikire at the top. Is it a law or a policy, the copyright law? It's no policy. Naye kyemmanyi lijja kufuuka etteeka. Wano wetulaga. Yes, so how does it work? Omuyimbi asubire ki, yetegekere ki, oba kiki yandiagadde omanyi? Already alinga ali defeated. Kiki tata? Nedda. Akwata mpola. Nze maze banga nga mpulira ekintu ku police eyo. Ffe bwe twali twakava mu kyalo ne tutandika obuweereza, ebintu bingi ebyatutomera. Era twalina okupapa kungi ne tufiirwa nnyo. Nze nzijukira there's an artist eyajja nansisinkana bwe nali mu 2010 nandetera empapula za UPRS nga bagambye nga bagenda okukola simabi ki era nga basuubiza ensi n'eggulu. Era naŋŋamba nti by the way empapula zino bazitwala mwangu. So many artists n'abamu oba tebakyajjukira bujukizi era amannya gaabwe gyegali. We signed D'Angelo n'ensigninga. Bwe wayitawo ebbanga ngenda okulya nga waliwo olutalo wakati wa SMS1, DMAC nabo nga balwanira ssente. Nze ssente ze sitafunanga nako since 2010 n'olwaleero. Myaka 21. Calculate your money. Bwe gibanga emyaka tuli mu 2021, D'Angelo alina okubanga awezawo ssente. Kubanga bwe tunuulira Salt yokka, because bw'otunulira UPRS, bagamba ssente balina ziku okusinziira ku airplays, nti bakubye emirundi emeka mu mwaka. Now D'Angelo be bamu ku ba artists abakuba ennyo ku Salt Media. Ezimu nga it's programmed or requests. Kitegeeza D'Angelo sazi alina okubanga alina 100 million. Nga tobaze ku mbaga, tobaze birthday, tobaze church, tulina church performances. Zina performances nti abaana bamanyo zina ku nyimba zammwe. So ezo jeziri. Mukulu D'Angelo. D'Angelo has
nga tetunadda ku ssente yo sente sooka ogireke tunyonnyole polisi eno ng'omuyimbi ogitegeera otya ekulimitinga etya ekuwa etya freedom ate ofuniramuwa freedom yo mu business ebiseera ebisinga tebaawo kubanga nze ndi businessman buli wonoonya freedom eyiyo nga ggwe amateeka agasinga obungi ganyigiriza naye ggwe noonoonyamu wawoofunira n'olaba ng'oyiseewo kubanga nze nina omusango mu kooti ne UPRS n'abo ba SMS1 ba DMARC kubanga omanyi byatambula mpola period eno n'ebisanga okiraba era nze bwe nawulidde ebintu bino nga mpulira abantu bangi bankubira onaŋŋamba kino onaŋŋamba kiri baneebuuzako kino nenkwata balooya bange buli lupapulo bwedda olumpeerezebwa from a certain media house bino ebya UPRS nembibatwalira bannyinyonnyole awulira kubanga ffe abantu b'omukyalo twegendereza nnyo okusinziira byenze ndaba era kyovula tukuleese Daniel wetwagala otegeerawo Kampala kyeyita omukyalo naye gyenava kituganye giwava naye wakyuka kyovula tukuleese Daniel mukulu Daniel nze ne bwe mba nsaleko ne bwe mba nsaleko nze bwe mba mpita mu kibuga muno nga nvuga emmotoka obwana obuto myaka 8 kasala ekkubo swinga katunde na side emu naye nze ne bwe mba nsala ntunula eno neeno nenza eno neeno nendyoka nsala mukulu Daniel njagala nnyonnyole omuyimbi etteeka lino nyanjagadde olitegeera afuniramu koze kya freedom ogambe teri freedom teri beetu mu mateeka temubeeramu freedom etteeka lijja gwe n'olitunuulira n'ofuna wooyitira so omuyimbi yeraliikirire omuyimbi wano mu Uganda ekintu kye bayita copyright law kintu kirungi nnyo ebyensusso eri abo abasobola okukikola nga bwe kiri okitegeera naye wano mu Uganda tulina system nti abantu baleeta ebintu ebirungi ne babikozesa okunyigiriza abalala kino bakyekwekamu okunyigiriza abayimbi okubba ssente zaabwe engera babaddenga okiraba nga bakozesa amateeka ne policies ge bajje Nigeria bakopyeko ne Kenya ne bakopako which are good naye nga bo tebasobola kukola kirungi osobola okunnyambako okumpointingira out ebintu nga bibiri ebirungi mu copyright leeno ebintu ebirungi ku muyimbi bwe bagamba nti nno omuntu agenda kuddamu kukozesa craft wange ku bwereere ennyimba zange kiba kirungi kubanga mba nja kufunamu by muntu otegeeza media n'abano n'owembaga buli kimu kubanga nze nina EPs nze nfulumya n'ogisanga eggulu nga ku street yonna bakuba music abantu bateekayo flash basasula ssente nenga gwe tosobola kufunamu wadde 10 corporate label eba ebirwanako kiraba nze nafulumya nina omuntu eyafulumya album yange ey'omwaka guno company bagiyita X Zone mwami oyo mulokole we signed a distribution agreement naye okimanyi nti nalina rights zonna ebyo corporate law eba ekola ki eba ebirwana naye truth of the matter is when bana abasajja abali behind eno bali agujju tebasobola kukola bintu ebyo ekitegeeza tuteekeyo ebyaffe naye nga tetulina teri suubi kati omuyimbi ateekeyo byayagala kiringa ng'omusuubuzi w'omu kikuubo asasula omusolo n'aguwayo gwonna emyaka n'emyaka ng'asuubira oluguudo lukolebwe eddwaliro likolebwe naye era agenda mu ddwaliro naye tasangayo ddagala oluguudo nga lujjudde ebinnya neeno bye bwe biri tugenda kubirabanga era nga tekiyambye muyimbi in other words teri kalungi koze nkubuuza bibiri mu byonna kyoŋambye teri kalungi omuyimbi ajeyo essuubi talina kirungi kyagenda kufuna kubanga omuyimbi kyasinga okusuubira mu corporate leno byanfuna teri yagenda muwa sente teziri naye ng'alina okwewandiisa is it mandatory or optional anti kati labayo bwe baba bagavaninga bwe bateekawo ekintu nti kikwata art tebati bakiteereddewo Danjero you can opt out of art kiki kiba kigavaninga art okitegeera bwe bagamba nti nno fufa etaddewo amateeka ku mupiira bw'obanga amateeka ago togagala osobola okuva mu mupiira gaba tegakyakukwata okitegeera ogende mu misinde okiraba kati gwe Danjero tosobola kugamba nti nze kino sikyagala however much ndi muyimbi nja kuyimba nze music wange nga nkola kino tekisoboka omuntu bw'aba ne factory asobola okuba ng'akola ebizigo nga ye wa mutima mulungi ayagala bigaba bugabi URA ino mujjako omusolo tosagamba nti nze ebizigo ebyange mbigaba ku street sina kusasula musolo impossible. Wow. Okay, let me first skip Susan because ogena ku representing the media houses everyone dikobinji bize. Let me first go straight to Wesley as a presenter. Yeah. So many of us are going to be affected. For example, there are shows about specifically
musical shows nga ate waliwo nga local music kati etteeka wano we lijjidde media houses ezimu ne zigamba mpozi ng'omuyimbi asayinize ate nga si buli muyimbi gwe tubadde tukuba nga Danjiro ng'oggyeko Danjiro ye gavumenti munakyalo asinga tukuba Abani. So how is it going to affect? What are the pros and cons of this law? I think one, there is a challenge of communication. You also represent Abagala music. Because the consumers never fan okubanga olimba okuba ku simu nga ringtone naye agenda kubanga sasulire ekyo nakyo kirungi ekyo. Well, you see, let me tell you this. I think one of the things that we failed from the beginning, from the word go, and we have failed what we call communication. Bagezi ne batula gye batudde eggulu, you know, UPRS nabo bichi bonna ne batula ne UCC ne ba concluding kati ba concluding ne bajja teba educating ze bantu kati ba educating ze na stakeholders in terms of the artists are totally blink wali new artists kati ngaba M1 bonna bali kuza fa bonna tebali manyi kigina maaso ajja Johnny Mary bonna tebali chibote kigina maaso ne wani UPRS waliwo mbimbe yankubidde nangamba please help me understand this law. Kati Lemugamba etteka lyamu ba stakeholders bennyini bananyini teka bali kole bagamba tulwanira ati wamwe tebamina kibamanyi. First of all tebamanyi what is UPRS okitegedde, then also UCC ne tebagitegeera bulungi ne NAB tebabitegera. Of course NAB ne UCC otabitegeera, it's understandable really. But again on agama nti naliwo okulwanira mu collecting sente za mwanyi okubanga babulira exactly and how you benefit. Kiba kibinyo okujja collecting sente zangu on my behalf naye nga nze simanyi nti collecting sente zangu on my behalf nga simanyi na sente mekazo on collecting era na dinze lwenzifuna naye nga you collecting it on my behalf ngerola gonjagala nnyo nwanira kiba kitegeeza go collecting but I'm in the dark. I do not know what is going on. Now the biggest challenge that we're facing today, the issue is tugenda kusasula sente and minze ngo omuntu izo sente ntono really omwaka mulamba sente really butono nzo obuzibu bwange bwe nnina bwo buno nti tugenda zisasula naye the intended people abandi zifunye mtu bagenda zifuna. For example, gospel artists, we have over more than 1,000 gospel artists, but if you ask UPRS and the mainstream and the artists they play gospel artists, I tell you that there are not more than 5 people. But bw'okigamba nti nno omuntu agenda ku benefiting emirundi emeka gye tuba playingamu kiba kitegeeza nti Salt wano playinga Danjiro ono emirundi 2, let's say 2 omwaka bw'ajja eri ku spirit naye 2 bw'agenda n'awalala 2 Raflo ogenda kwesanga azannya emirundi 10 gye emirundi gye gimu gye bazanya Kenzo gye emirundi gye gimu gye bazanya nyiki bwe baba bafuna sente za UPRS njagala Danjiro afune sente zimwe bagenda kwa kamili bagenda kwa ki however much tumuzanya mu secular world fe tumuzanya eno kuba fe gutuzanya because I do not want to pay my money and then it ends up to Kenzo because I do not play him, we do not play him here we do not and again kati nze tenjagali ekyo kyenabadde ntaskinga Federation ya Gospel Artists nti egambo manyi tutule n'abayimbi tugambe fe music waffe tumukola bulala tumuzanya bulala. If we are to benefit UPRS kefune sector nga yo monitoring how many times gospel music is played, because we want to tell you those times because the boba generalizing a craft art ye nano mwana yakatandika aba bwaba mplaying emirundi 10 ne baziplaying ne kenzi emirundi 10 bafune sente zenkana that's chenkanyi. Instead bagena ziga banyamu and that's not the way bagena ziga jabanyamu according to how long olekana chenkana chi fan base chi if you yenkana cho bunene nti ogenda causing a problem yenkana chi bagenda okuzza wambali bakuwe sente tekiri yo artists bameka baina bank accounts bagenda ziwa itanga mugenda simanga tugenda simanga kadirisa mobile money is recognized by government tuganye by government era kwegendo isa ezana bandi. Let me give an example of a radio station, Capital FM. Bino byonna katuyogera Capital FM has been paying for music. Exactly. Mbuliro muyimbi eyaclaimize sente nazifuna from UPRS. Okitegede? Danjiro ali mu kooti. Yes. UPRS yamusasula sente meka. Okitegede? So because he's a member, botunulira etteka ya UPRS to claim sente ezo ino kubanga oli member. Kana teba member fabana bazinga batuzanya gospel music siba member kubanga tebabayitanga kujja ku registering tebamanyi na UPRS kitegeeza okitegedde. First sensitize the people you want to collect money for
to be members, to know what exactly you're going to collect for. So that then they know that they're beneficiaries. You as a radio host and TV host, more so in entertainment, music directly. How are you directly affected? They say affected. Kubanga labayo, nze ngenda kusasula sente. As a TV station, kubanga UCC has ordered us. Nga nemisolo eminaji batugamba buli lunaku. For example, batugamba OTT ne tumusasula bakedde ku macha nga eddaluli bawedde ku mutwe. Bazeemuko ku magezi, okitegedde ne bamujjawo. Ne baleta 12% data. 12% data we are supposed to pay omusolo 12%. Kiba kitegeeza nti omuntu abadde agula ebitaano kati agenda kugula wa 10. Kiba kitagenda ku views z'abana abayimbi. Zezesalako ku YouTube. Not me as a presenter as a tebindya. Okitegedde nti abantu bagenda kendeeza okubeera ku social media, okubeera ku internet, okozesa internet. Why? Because it's expensive for them. Instead of buying data, I rather buy amajabiri n'akawunga ne kuba n'endi emmere n'empitawo. So obuzibu bwange bwensinga okufuna here, me I have no problem, but my challenge is abantu betuzanya music bagenda funa mu sente zaffe tuziwaayo. Saagala ffe salt twekunganya obusente bwaffe, twekunganya obusente bwaffe tubuweeyo, naye nga Danjiro tagenda bufunamu. Kubanga Danjiro teyali kyesayenga mu UPRS kati bazigatte kubali. Batubulire, how are they monitoring Christian stations? Because we are very many, it's a big family. True. It's a big entity. Fe twagala ebyaffe bibere independent. How about to get the Federation of Gospel Artists, but to leave for no muntu auditor, whatever company it is be, ye monitoring so tezanye birundi emeka, fe tutule. Kuba fe ebyaffe twetegeera ffeka. N'okutandika okuyimba tetwagiyingiramu for fame. Artists do not sing for fame, do not sing for money, do not sing for, they are worshiping God. So, but while you're worshiping God, God is trying to find a way of blessing you by using your talent. Which is very okay. But the challenge we have is that one, tebiriwo system ani agenda kumonitoring affe gospel artists nti tuzanye John Mary, tuzanye John K, tuzanye Danjire emirundi 10, tuzanye Reviction emirundi 10. Kubanga ogenda mugejingo ogambe nti Danjire azanye emirundi 2 ngo bali secular media houses. Okitegedde naye nga ffe no tumukuba buli lunaku. Secondly, are you sure media houses emugendo monitoring? Yes. Zina software are producing logs, annual logs. Tetogera ku weekly, ne bwebanga za weekly kitegeeza ngenda zicompilinga. Now, annually bakusaba logs z'omuyimbi. Banange, ensije omulembe gwe tulimu. Ani kati awe badenzira nange. How prepared are music managers? How prepared are you to help these artists? We badenzira awe uwo. To help these artists ko bagamba, mufuna amateeka gano. Mugainterpreting. Etteeka lya copyright already in place. Naye amateeka gano tegagenda kunoonya. You have to look for them. Kitegeeza go wennyini bw'owandiika olimba oba n'olurecordinga olina ogenda mu what is it called URSB olucopywriting. Eyo stage esooka bw'olucopywritinga then UPRS egenda kujja olubakwase nti naw mubanga abafunye management. Luli Wesley abadde manager wo. Now it's the government manager. Nga just afuna flash n'akuplaying. Exactly. Kati ngate abantu kye batunulidde mu tteeka lino income. Naye teri kibinga kutunulira only one provision mu tteeka. Because income kweri eyo sentence no bwoba ofudde after 50 years your music you can earn money, your family can earn money. Naye mulimu bw'ova ku copyright law, at least copyright law etaddemu provision. They have a section, I think section 8, bagamba omuyimbi osobola okubanga bw'oba toyagala olina abantu b'otayagala basasulire music bo, sign a contract with them. Nti zino media houses ezigamba mwekiri mu tteeka lya copyright. Kati woba signing a contract with them kitegeeza obawadde right okukola ki of distributing your music on air ku TV oba radio. Kati ne tuva ku copyright then ne tudda ku UPRS which is a body egenda okuba wakati broker w'abayimbi gavumenti n'abantu abakozesa music. The consumer, last consumer. The consumers. Kati mu provision ya UPRS ekizibu ekirimu nze sente sizinaako buzibu. Assault media tugenda sasula sente ne batugamba 10 million to play music. It's little money. Tusobola ozisasula annually. Tusasula emisolo gya UCC egisinga 10 million for music. Bwe babagamba kigenda supporting a gospel music, it's okay. We have no problem. Naye mulimu obuwaire obulala music gyasukka. Nti music waba agenda mu dduuka, a shop tebakkiriza luyimba kuwaayo. Music bwaba agenda DJ alina okusasula ofuna license. Now
UPRS tefuna kumuyimbi eka DJ asasula station esasula ne hotels zisasula eduka lisasula n'omuntu agamba ngenda broadcasting music wona nsasula kati another problem yeno church mweri church bagiteekamu nti pastor bide tubadde tugamba pastor ajja ku kituuti nafuna olimba lw'omuyimbi ne UPRS egamba bweti pastor baba agenda ku church okozesa oluyimba olwafuna license before kachitegeeza musumba abagenda ko solimba ku Sunday afune license kati bwagifuna bagenda mu charging okusinzira ku audience eri mu church buli mutwe gwa nosomera baba sits nti waliwo abamu abamaduuka bagenda bala space y'edduuka lyo nti olunaku muyingiramu abantu bameka so bajja ku charginga bwe batyo now church bacharginga pa 26 bwe batyo now look at house of prayer house of prayer you have a very strong point, Susan. Kati ya UPRS abayimbi baganya okwawula ebintu ebibiri copyright teyina buzibu etteeka libaddewo gwagendayo no copywriting ebintu byo no kula now the problem is with UPRS. That's why when you even you're playing certain things okay no that's why that's why you can't just upload any music or even do a live show on social media ngamulimo limba lwo muntu ero copywriting ne bakukiriza ba blocking a video babajja kwa mutinga because they are copywriting. Wow, thank you so very much. Na yenge ekisingo obukulu kikino nze nawe tuli bagagga omanyi kulwachi because one, why do I have to play Danjiro? Okitegedde ye alogenge mu system agende eri afuna akakenze enfunirawa ndi muganda we era this is what is going to do. We'll keep this one presenters are going to take advantage of that. Era ogenda kujiwa vucha kugamba mwana soko nyigire kuchenyigira kubanga vuchi bojja abantu takuzanyira kusende we don't ask for money. I never ask for any money kubera obadde tofuna munyo but you see waliyo omwana omuto atandika obutandisi ataina wadde ekikumi aspendinze sente mu studio kati alina okujja wakati TV zigenda gamba okay naffe tulina okujjayo sente zaffe zetubasasula because the TV has the right of saying okay Wesley to play your music for you to log sasula wano muri yaffe osigninge mitwalo ebiri oba 10 tumane tuzibafunamu kuba muli bangi. Okay, thank you so much to anybody who's still watching the show. This show is so much powered by Jumia. Get to order everything or anything that you need at home in your comfort and of course your safety. Just get the Jumia app. It's also sponsored by Samza Food Industries. We're going to music from DJ Jamo alongside Party that side. We so much welcome you to this second hour of our show, which is also so much powered by Sams and Jumia. Stay home, stay safe, order for anything, order for everything that you need at your doorstep. It will be delivered. Plus, Jumia tukolede kanonga muzadde. It has actually given us a 50% discount on all deliveries. So wabadde otumire bbiri ojja kufunira olukumi. Wabadde otumire olukumi babi ku deliveryingira ku nusu olukumi. So tumya kyonna nga toyeralikirira. Sala pressure, sala stress, ne badde ogamba ha nebire jjinja banaabireeta. Ekirungi tewali kusala district nawo ojja kukozesaamu awo ati olabe nti tulina tumya wano ne wali basobola kubanga ate babikolera. But all I know, there should be something, a way out. But essanyu eriwo nti batukolede 50% discount on all delivery. So get to order for everything. Ngatocha ina stress. Toda mukweraliikirira and stay home, stay safe. That is Jumia for you. Alewaka, in this interview, it's one of the best things to do. Wefune some crisps. Ngabo gayamu flavors enjawulo. Ngabo gayamu akusanyusizo ga omwana weba mungulireka crisps. But I'm still with the gentleman and a lady, Danjelo Busura, a gospel artist who's been here doing a lot of ministry. He's actually traveled around the country. Every part of this country. Nekubizinga ndozo genze yoko. Mukulu waffe. And then I also have Susan Makula Jingo, who is also a music manager here, who's also been doing music or been in the music, not doing. Susan yawandika ko luyimba. But that's not the talk for today. I also have King Wesley, the king of radio. Yeah. Mukulu Danjelo. Tugende wale wa Danjelo. Mukulu Danjelo. Kati njaga wanene otugenda otuyambeko tegeera.
omuyimbi owokufunira mututegedde ayinza okuba tagenda afunamu naye kati now let's represent gospel because enjiri it's our assignment or great commission that God gave us to go out and preach it to everyone, and at Salt Media that is one of the things that we put first kumwanjo. First of all kanebaza omusumba thank you very much Pastor Bujingo for he's one of the very few at I mean ngamba few tebawera batano that love gospel music, support gospel music and are very deliberate at it. I don't think waliwo muyimbi ayimbira katotike kubwerere si kayimbirangako ne buli akayimbiranga kampa obujulizi. So thank you very much for really being that what you preach is what you say. I always tell people he's very honest and straightforward. Bwagamba kino kyekibeera teyekyusa takubulira mbu ate obiraba embeera ogiraba no. So thank you very much Musumba for loving gospel music and gospel artists and also dedicating your earwaves to play music and support artists. Wow. Era yatugamba music ye bana mbasabule. That's the language. Ezo jeziri nazo. Amukulu Danjero. What's the way forward? Nadaya ku muyimbi abayimbi because mugete tufunamu but it's mandatory to do this. Are we going to continue with to go munyanja ngabazibe oba you guys are having a way out, an alternative? Jenkolera abantu baba sitemako sente zaabwe eza NSSF. The friend of mine yafa yalwala ne bawandika NSSF obujjanja binga bitupaka we yafa. Kyogamba osobola okulekerawo kwayo NSSF kubanga toyagala. Bwe lifuuka etteeka tuli mu ggwanga okitegeera nga buli muntu yenna anoonya waafunira kati waliwo abaabaze ekyo okitegeera ne beekweka emabega w'omuyimbi ono ali naive bamutwala process by process nga basose mulaga ebirungi oke banyakule teweerabira ffe twasimbibwa kwegamba ku nnimiro ki ffe okukula okutuuka wano ffe twajja nga batugambye nti tunoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe ebirala bitwegattako nanoonya nnyo okumanya ebirala nga ki Katonda agaggawazza abantu Katonda atambuzizza abantu abazimbidde n'abakolera ebintu without UPRS nga ne corporate law tekola mu bulamu bwabwe okitegeera kitegeeza ki nti eri oyo omuntu anoonya obugagga eri oyo omuntu anoonya okukulaakulana ekitabo ekitukuvu kyatuwa ekkubo direction kyosobola okukola si kugamba nti no because of UPRS ojja kufuuka kino okiraba nze kyenandigambye nti abayimbi nti tuleme kutunuulira nnyo ssente nga tukozesa UPRS kubanga bagenda kumenyeka emitima definitely ekyo kituufu naye bwe bikiba nti no it is for the good of so what's the way forward? Way forward eri nti abantu begendereze bagende empola kuba tosobola bwe kiba nti gavumenti eki nga balagawa bagende empola nga balagawa nga tukola obuweereza kwakati ekyo ekintu nze bukyankiwulira nkugambye nakisitula n'ekitwala mu balooya bange ne bakisoma ne bakyetegeeza ne bampa ekigambo kyabwe ne baŋŋamba busuula ebintu ebyo bigende empola don't sign anything bano abakugamba nti kola bwoti neno kola bwoti so ne baŋŋamba nti gwe lindirira tujja kukubuulira nze ŋŋamba era mikwano gyange abayimbi nti tobaako mpapula z'osayininga kubanga abamu basayininga nti olwokubanga njagala kino kiyitewo mangu n'asayininga osayininga olupapula lumu ogenda okudda eno nga ziri 8 okitegeera so way forward yandibadde nti tugende empola tustadinga ebintu bino tubitegeere fenga ba stakeholders n'abayimbi n'abakulira mu gospel ministry tujja kutuula with time tutandike naffe okwerwana kino tetujja kukisobola abantu bano tubeekutuleko bano tukole bwe tuti amazima matuufu tujja kutuuka wetulina waliwo n'option y'okwekutula ku tusobola okubeekutulako kakati twalaba olutalo lwe twakola nga twekutula. Is it an option or are you talking about a possibility? Teriyo kitasoboka. Wano wansi wenjuba teriyo kitasoboka. Ffe tuli ba stakeholders mu nsonga zino. Era UPRS we beesoloza ssente zaffe kitegeeza tesobola kubaawo nga sikola ki? UPRS yetaaga abayimbi okusinga abayimbi bagyetaaga. Kubanga ffe tubaddewo nga ate bali nnyo ku pressure.
abayimbi tebali ku pressure ekitadde abayimbi ku pressure tebategeera Wesley tuli mu group ez'enjawulo obalabye nga bapapa okusayininga gundi ntwala Achovula, I am having you here D'Angelo because of your status when it comes to the gospel ministry eriyo muyimbi akutunuulira naga D'Angelo asazeewo atya ate plan ki naye mu inbox yange nzijjuzza abayimbi abato abali okumpeeza message nga yakakubirwa amasimu nga 8 okuva ku media houses ez'enjawulo bamuweereza n'obupapula signing kati bambi babeera ku pressure tukoze tutya bamugamba bw'ota signinga todda wano bw'ota signinga kino waliyo n'abatiisatiisa ssebo D'Angelo bagumire ku ki njagala nveewuwo nga ntegedde omuyimbi agumire ku ki ku option eno eyo breaking away cause nedda kubanga ekyenkubuuliza kino D'Angelo ebiyinza okukosowa secular si bye bikosa ate wa gospel lwansonga tetutunuulidde ssente eno naye tutunuulidde first great commission kubuulira njiri then n'okulyowa emyoyo I mean okugira salvation ekyo kyemutunuuliza before but this one is restricting that or it is actually taking away that call commission so agumire ku ki D'Angelo olina lawyer bwenjogera ku nkweseŋŋaani dipasi Wesley alina balooya kati kankwesenga dipasi yanyangwidde okujja simanyi oba alina bati waba alina ansonyiwe talina looya naye yandyagadde otegera mukulu wange D'Angelo abadde mu system ategeera ebintu kati nze kyembagambye bw'obanga gwe weesize bwe muba ku battlefield bakugamba nti bw'owulira ekisasi aduuya akulumbye tosituka kulwana bagamba take cover bw'otekinga cover bw'oti osobola okumanya nti akubye avudde wali oba wano n'otandika okukola ki kati ffe twatekinze dda cover upcoming artist mubuulira agwe wansi naffe ffe tuli mu kubaza tuli mu kwetegereza buli no, but stakeholders. Let me tell you that. So we've been meeting. Nze ndabye aba gospel artists nkolagana nabo. Aba gospel artists soka mwe yaulamu ng'abayimbi. Kituufu basumba nkola basumba. Abayimbi abamu nga bakkiriza ne D'Angelo kyayogera. Yes. Olw'ensonga Katonda mwenna we yabayita. Eringa company Salt Media. Mwenna pastor abawadde emirimu with the mission and the vision Jemino supporting. That is God's kingdom. Ye mission ya Yesu mubulire enjiri. Along the way mukubayita buli omu nafunira mission mu mission. Bwe tuba tuyina omuyimbi ayagala ssente n'omuyimbi ayagala okuweereza tugenda kwesanga nga abamu bakiwagira abamu tebakiwagira kati nga abayimbi bo yennyini omuyimbi omwatuule agambe mission yange eriki yakuweereza ya ssente temugenda bastopinga kujesalinga mu UPRS era tetusobola naye bwe tubanga tuyina abantu nja kugereza when you read Romans 14 botandika ku 19:20 egamba nti temwonona mulimu gwa Mukama lwa mmere tuyina abayimbi ababakulembedde mu kyemutamanyi nti D'Angelo yo this one person mu bantu 10 abadde ne bagamba mu kipushinge wali abayimbi abagala emmere nga basazeewo bonoona omulimu ogwa ministry ekintu kyemutatunulidde nti Salt FM bwe badde ekuba oluyimba lwa D'Angelo katuve ku Salt can pay omwana ono ow'okukizindalo nsanga banabulizi w'enjiri ab'okukkubo gospel music omuntu amubulira enjiri mu luyimba oba oluyimba omuntu walumanyira nti mubadde ne esigajita na purple mubadde abantu baba you have promoters bemutamanyi bagenda kibasalako now mission yensi yakuyimiriza njiri kutambula because enjiri eri mbasumba and music omusumba watasobola yimirira D'Angelo ayimirirawo n'obulira enjiri bweba Salt esasula Salt can pay nesi buli muntu nti awuliza radio waliwo awuliriza enjiri mu dduuka nayingira supermarket nasanga ko olimba lwa D'Angelo nakamba olulimba ani yaluyimba namugamba munange ezo nyumba za ddiini omuyimbi bamuyita D'Angelo nadde ewuwe nalodownloadinga ku YouTube for free oba nagenda ku website yonna ey'obwereere bakijjawo kati ekizibu ekiriwo you're no longer seeking first the kingdom tuzzeeyo ku baana ababiri mu Bible Esau and Jacob enjala bwe yaluma Esau natunda birthright ye nagamba omugoyo mpe emmere bino ebintu bya UPRS bisituuserwa COVID. These artists are hungry. Kituufu bapressuring ya president only option nti yano selling a birthright nga luli ng'omuntu awulira oluyimba balukuba nnyo olwa D'Angelo kubanga oluyimba we luba lulungi D'Angelo ne bataluwadde personally
setaga kusinkana Danjiro okufuna luyimba lwe. Njabuuza Vuki, njabuuza Jemo, I can ask Wesley, ngenda ku YouTube ya Danjiro manyi. Danjiro alina okuba myezi 6 afulumizaayo. I download the song. Buli lwendo kuba wali ali blessed. Ayinza osanga Danjiro namugamba banna enkwata y'ebiri. Okwata y'akamotoka. Kati abo be bayita Danjiro ku mbaga. UPRS tegenda bawa bayimbi sente suka bukadde omeka. Tubale radio stations. Bina. Buli radio asasula kadde kamu kitundu. Abayimbi bali meka mu nsi gospel and secular. Bali emitwalo nga Kateza bafuna obukadde bino omwaka. Obukadde bino omwaka. N'abalowooza okuyimba kati ng'obajja. Bwe baba obukadde bino omwaka. Abayimbi bali bameka bagenda ogabana obukadde bina. Si bayimbi bokka. Bagambye temunalaba percentage. Kuliko percentage ya writer. Kuliko percentage ya government. They are taxing artists now. Yeah. They're taxing artists, yes. They are going to tax artists. Anti kati bali babagambye nti bwe mukkiriza ne tusasulu ne abayimbi ne tubasasulu corporate ne itawo. Yes, government if it enforces it as a law, government will be getting money as a percentage in taxes. Kati tobulanga it's pushing it. Ngo musolo bakujjako kati omuyimbi bagenda mu taxinga. Otafune ofobo muyimbi tufuneko songwriter. Ne my issue is about the gospel. Nti mutunze birthright. Obugagga buno Katonda bw'abasuubiza obbawa. Bwagamba seek first my kingdom. Kati mwe musoose the other that will be added. Naye no gwoje wadde. Omanyi prodigal son bwe yagamba taatawe amuwe bibyagende. Bano bye balimu abayimbi. The day I woke up. Batansobye The day I woke up. Ni abayimbi sibe bali okunfo. Anti kati dabayo. But they are registering. Danjiro, this is what. Let me ask you something. When you started doing music, Danjiro. Chichiche wa esala ye ne mukama yali etya. Weza ffe mbaloko lisida okuberenja ez'omulwatu. Ngagwe yes. Nali nyingira mu ministry nali njagala kuweereza. Bali banganya okuyimba mu kwaya mu church. Naye kati bano baboyi. Nange kantandika okuweereza. Kati ffe gye twatandikira ddayo twayimbayimbako. Ne tutema dance ne tukola buli kimu. My prayer was very wali mu videos. Nagezaako n'onakola rap zange ne batwakulira ng'embeera zigoba ne mbivaamu. Now my prayer was nze nawuli yako ruma y'okudi naawe olikana naawe kale tutwala tuganye ndi mukadde olako y'okudi labayo every day my prayer was very simple. God use me so that I can minister to you. That's it. In my negotiations and the prayer with God, there was nothing. Kankusabe kano on top of your point, njagala omalirize ng'owa ku magezi obavulye kati kyebaba si samugamba nti tuyingire mu business transaction nti lwenyimba gwe ngamba gyokola ki tebyalimu. His blessings to me were because of the word that I gave him in the beginning. Do you know one of the blessings that you have? No. Alice. Kitegedde tali financial nandi bijewe kama ekyo bisubiri bwe bikikubikulidde najira bayo. The place we have today is one. We have forgotten to understand, we have failed to understand and differentiate these two things. I'll be honest with you, we are totally two different worlds. The scripture is clear about that. We are children of the light. We are not children of the dark. The light and the dark cannot mix. You can either be hot or cold. You can't be in the middle. Now, anywhere in the world, and those principles apply to everyone. If you're to be a secular artist and to be a successful one, be an extremely dirty one for you to make it through. You can't be an inspirational artist. Golia wakati mwamize inspirational no kwatayo mpayo inspiration yakutteyo nga wakabi. But everyone who has gone through in a secular world has been extremely dirty. Same with the Christians. You understand? You have to either be deep into Christ. I constantly tell this to people. I don't need the secular world. I don't even need to be on their media. I don't need it. The place for gospel people, for Christians, for gospel artists. And I want you to quote me saying, the problem with us is not us to pay. We have the money. Because we pay more money to UCC and other people for us to even kati wanomuli ku almost every platform. We are on every platform. DSTV bani teri akawansi wa $3,300. You even pay the satellite. Teri n'omu akawansi wa $3,000. A month, not a day, not a year. So this is cheap small money. 2 million, 3 million is small money.
But the challenge is, unless the Christian artist, and me, I'll tell this to the artists that probably want to be friends with me and all the things that I'll have a spiritual cover over them. I'll tell them this: can we get to meet together? Because we're meeting as the stakeholders who run the gospel industry anyway. We meet together and say, you know what? We are not part of whatever the government is planning. We are serving our God. Our God is bigger than this government. Optional. Yes, UPRS is optional. So as Christian artists, as gospel artists, how about we meet into dialogue with our men of God who have media houses and who have churches and tell them, you feel free to sing our music, because enyimba za Judith babiri kati ngamba saa zino enyimba za Pastor Kayiwa atandiko zisasuza gwo manyi sente zabeera mu saawa zino singa bali batugano zisasuza singa abantu bandirokoseza andi babedde abali bekwese wansi eyo mu underground mu kevunge kanisa bagijjewe enyimba zababeezaawo. So you cannot say oluyimba lunkuteko Yesu beera nange mu mbeere ne tunyiga mu saawa zino ngambe mbusiru yimba okitegedde. So that means, can we differentiate that what we are doing is not business? We are ministering. We are ambassadors of God on this planet that we have created. God is using us as vessels, because any day, anytime he's going to take away that blessing you have. He can decide the opposition and differ, but he has put you there as a vessel. He's using you to deliver ubaka bwe bwalina eri abantu be. Kati ate kugamba gwe atayina neje buva toyina ne oxygen go so adwade banonya oxygen wa covid waneno egenze. How do you pay back to God? From kama inaja tujenga, honestly speaking, money is not the bigger issue here. You understand that? So the place should be that we get together fe tube kutuleko. But tube kutulako tutule n'abaffe family yaffe kisoko obusinga obukulu soke tuwe kutuleri. Kati tudeno kuba kati wetusoka ngayo twalwana bwetwajja bino ebintu by'omuvubuka yali abafukidde ekizibula neki. Okitegedde ne tugamba ekizibu si kya kuba nti Sima Federation, ekizibu kya kusooka kujjawo ekizibu. Bwe twakijjaawo ekyo kizibu ekyavaawo, now the federation is standing. Now let's meet as a federation together tugambe nti kati ffe music waffe si wa kutunda eri ne secular world bayirayo music waffe mu mukube ngawe mwagala. Okitegedde? Trust njiri. Okitegedde njiri? Yes. Bono boyagala nnyo okukola ssente kwata kola ekivulu ng'enjiri yemaze okubona amawanga ne mu secular world bagikubye kubanga oluyimba lwa bwerere eri bajja kujja because you a blessing Mukama ajja kuweera omukisa mu ebyo ebintu. We have worked for media houses. We've done things, to be honest with you, Vuchi. What we are sende zitujjamu size twali tufuna. But until you focus on serving God, no vaku bintu byensi, ne standards z'ensi, no amaaso no gatunuliza Mukama. He will provide. Okitegedde, he will provide. Era buli muyimbi wa gospel yennazi agira n'alemerako ofuuse wa secular ate bannange kale golaga tumale kuyimba mbu sitaani oli wa kabi tuleka tugenda nti wa secular enkola zo n'embeera zo zezikufuula owensi. Susan, maybe your last remarks and also your way forward, because yawezi tukitegedde atugambe kisookera ddala kwegatta tweyawule kubali twegatte no tweyawule kubali. Now as Salt Media tetulina muyimbi gwe twagala kusayininga naye contract naffe ekisooka ezo sente tujja zisasula. As Salt Media Katonda yatusindika obuulira enjiri tugenda gibulira mu basumba ne Bible etugamba ogondera etteeka lyensi. Etteeka lyensi tujja digondera. So as Salt Media ogwaffe tugenda gukola ffe sente tugenda zisasulayo. Now gw'omuyimbi okyali ku mission ya Katonda bw'oba ononya sente, then the way forward abasumba bano be baagala abayimbi be balowooza nti bagenda sibira abasumba ekikookolo, all these media houses. We need each other. Kye tulina omanya teri muyimbi wa Uganda wa gospel yali akoze erinnya ng'alikoledde ku YouTube. It's a radio station or a TV station, omusumba yamuyita n'ayimirira ku studio abantu ne bamulaba. So amalala musooke mugakkakkanye. You need these ministers. Calm down. Mwekwate musisinkane buli musumba ku media house omugambe waliwo media house gy'omanyi Salt can pay lwakuba obuzibu bakoze osonyiwa okusalamu olwedi ne muziki w'abaana bamoderitinzeeyo kati. Nze nga nze and as Salt twetaaga abayimbi kubanga basumba mu music babuulizi. Yes. Personally nalokokera nawulira Katonda omusinkana, it was music. So music can speak to a soul. Omusumba olusi watasobola omusumba banakiga byombi ne bitambulira wamu. Now abayimbi amalala gakke abasumba bano musooke mbawe time nabo bali mu panic. Tabamanyi kigenda maaso.
they have so many expenses kubanga media houses ez'abasumba ze bagamba okusasula music kubanga bamufunamu njagala otunulya Christian media houses ezina music shows kuliko ba sponsor bameka bakutya gospel industry oba gospel ministry media zonna n'abayimbi ne comparing ku secular NTV ne bagitunulira ne bagigatta ne Salt Media ne bagigatta ne Spirit NTV esobola okubanga eyingiza 4 billion annually Spirit of Salt ng'eyingiza obukadde ataano tusasule sente zezimu kiwale kiri fair ate ngo musolo tusasula gwe gumune nga ba sponsor tebakoze bayimbi si kyekimu kati naye abayimbi basinkane ba owners media owners batuule nabo dialogue mugaye Musumba Salt tumanyi osobola tukoze tutya music yo nagenda waliyo media houses nga amazima ga Katonda tebasobola sasula 1.5 waliyo abasobola ezabalokola abatasobola batule n'abayimbi abayimbi bagaffe pasta tusobola okwekolamu omulimu tukole ebivulu byaffe abayimbi tuli abayimbi 1,000 fe buli mwaka tujja kuwayo buli muyimbi 15 music playing tukuyambeko okusasula omusolo guno because it's the law Danjelo chikola ngombe already waliyo media houses zetusasula musasula basasula ba producers nedda media genda kolera ko basasula mazima gegali nzisa natonda sasula presenter ngusasula station kakati the media houses ngokuteka luyimba we've been paying and receipts obadogamba the media houses is a gospel nga okuteka music twade tusasula ngera ne receipt nzina oli serious buzo muimbi wa gospel oli serious so bimugamba njikubuli radio ojjingamba ofumpewo ngenda bawa ebyabo era ne receipt nzina naye kantulemu era nabakubi bwe bankubira essimu ne bangamba kitukolera ekyo kyokwegatta abayimbi agamba naffe ngaabaweereza leka enjiri eyitewo ye music okusinzira ku expenses zetulina Danjelo bw'otuwaayo omutwalo okitege omwaka nze nja guwa naye tuli abayimbi bayitirivu nnyo bajja nakukola n'amagoba which is very good than okugamba obugambi nti nze abayimbi sibeetaaga nze tebalina na kye bankolera because there are media houses ezivuddemu ekigambo ekyo nze nenkiwulira ng'omuntu nange nekinyigiriza Danjelo kyenjagala okagamba bayibuli etugamba bwe bakuba ettama oluyi ku ttama n'otuusa ddala ate tosasulanga kibi na kibi as a minister omusumba ne bwakyogera bw'atyo sigala nga gwe omusika omulage Kristo ali mu gwe omubulira enjiri niba kyalokoka omuyimbi talina kyagamba sibangu muyimbi talina kati bwe babogodde ffe ne tuddukira eno gye batureceivinga nzuno ku Salt era omuziki tugenda guleeta Zuza ne badde omalayo point yo kati problem eriwo kati sigenda kwogerera Salt ngenda generally kubanga nina batwenda badde njogera nabo as Salt tugenda sigala nga tukola buli kimu kye tubadde tukola normally naye abayimbi bagenda luzingira wano Wesley kyabadde ayogera yayinza obutakikola buli babadde bakyajinga mpa yeetaano ndukube kati since you're going to earn the other side olina okusasulira air power play ogenda sasulira interview ebivuli bebadde bagamba nti tumuweeko 50% sponsorship abantu bawe yaweerere ndumwa bwino gamba kati ogenda ofunamu baba tali muntu agenda matiza nanyini media nti mu UPRS oje emitwalo 3 omwaka ate nishibugamo oti kati concert season ebirango ngo ekirango badde bakikujjako nusu 3-5 n'obwerere media zigenda kola amagoba mbayimbi n'okusinga babadde bagakola ekirala abayimbi bana abaweereza abato tebagenda vayo kubanga enkolagana yange ne Danjelo esobola muwesa airplay luli tubadde ne show za request tuziyimiriza kubanga so twagambye wadde tusasula twagala abayimbi bano bafune sente zino equally and fairly so no more requests kubanga buli lwe basaba Wesley bwaba muyimbi agenda kubira presenter Danjelo listener afune abantu ba 20 ku kyalo kimu babenga bamukubira busaba buli show basabe so sangenga Wesley afuna sente nyingi okusinga omuyimbi omuto so ne tugamba request show tuzijjewo kitegeeza ki mufiiriddwa promotion y'abantu olimba tubadde tulukuba emirundi ebiri olunaku nja kugereza olimba lwa Danjelo oluprogramming morning show n'owulira nga mu request balusabye ate nga ne mu drive show balusabye tekigenda kuddawo kitegeeza tulekeddawo promotinga abawuliriza bano buli gyakoma okulwawo ng'awulira oluyimba lwakwerabira temuli organizinga concert luli babadde bakaaba
nti abalokole tebajja ku bivulu kigenda getting worse. Nze nsubira ekyo kiyinza okukola mu sekera wale naye kati ffe nga bwe twagenda nti tuli baweereza nze nkimanyi omutima omulungi gw'otulaze okubya ddala ekyo tojja ki nze personally sijja kakati abadde ayogera njeno kyakunnyonnyola saawa zino what she's exactly airing what I would say. You understand? naye nti njagala okubabuulira baganda bange nti bw'oba onoozaala omwana afuuka omujaso w'amaanyi tusobola okwogera ku bulamu bwe obwa P7 secondary ne university nga tonnaba nakulufuna kibeerawo. This is what we are doing. Waliwo ebintu ebirina okutandikirwako kambabuulire gavumenti nze kyendi okulindira lwaki am taking cover kulaba ekintu kino bagenda kyenforcing. Bwe baba bagenda kukyenforcinga then gavumenti yo si nyangu yakulwana nayo naye ffe nga ffe abayimbi tuyina kye tusobola okukola era walabye meetings zetuli okumeetinga right now tusala amagezi tukoze tutya tuvuddeyo tutya n'eddoboozi limu tukuteekeko abasumba baffe storming abantu antulaye ng'ekije but you're going to lose time mbabuulire temugenda already tetutambula nakutambula nabo bakisaze abali righteous basirika abali wicked beyongera gwe buli tolowooza kantekinga ekavo oyinza okuba mutekinga kavo ogambo jagoloka in 2 months ne bakyenforcinga today noga singa nayogera right now abayimbi balina kusituka bajjogana amalala g'okweyawula nti tebakolagana waliwo kati bosanga nga agamba abayimbi babeti n'amaganda aba Judith babiri ebeti na biki bagwako nga lyabani yakajja talina na nyimba 3 kati amalala mugasi wali munoonye bana abantu babeerawo batya mwegatte teri musumba nkubuulire kati nkubuulire omusumba ayinza obutawuliriza dipas kwata Judith babiri kwata Wilson Mugembe mugamba abantu beetaaga basumba bajja bawulira tukwate beti na kibuka beti na maganda tukwate Danjelo tukwate Levixon kubanga fena fe tukirize waliwo abayimbi katonda basitudde nga be bakulembeze baffe katukikkirize yes tuba meeting tugambe nti Danjelo ne bw'onoolwana Danjelo yakusooka yali munene gwe wakajja kiriza mu meeting mu dialogue n'abasumba mugambe bannange tukole Zoom meeting lero tugenda kukola Zoom meeting ne Pastor Bujingo Pastor Bujingo olowooza ki ku kino abagaye bannange nina emisolo gino na gino ezammwe ziyinza okuba it's 1.5 naye nina challenge bweti ne bweti abayimbi mugabe bannange tuli 10 1.5 eya obusenti buswazi omusumba we mumusasulira 1.5 atasobola kusasula musolo ogwo ambabuulira amazima toyinza tegeka event natakusupportinga olowooza nti mujja twetaga buli omu agenda tula in the end mugenda kosa kye bayita ministry abantu bagala gospel music abasumba amalala namwe mugase wali people need music namwe mukimanyi mu church kati bagamba nti enyimba kankubuulire worship teams ne praise teams bayimba wanaza okimanyi copyright egamba nti toyina duyimba bagenda kuddamu yimba kimukwaya mbulira kwaya za wane zino original music nga abantu bamumanyi ate ziriwo na wabayimbi yafe kuyusiyefu mu kikoni Danjelo so Danjelo balowooza tekalikomye ku media abasumba balowooza kiri ku media ne mu church ne restaurant zaabwe ne hotels ze balina kigenda bako newe namwe tunabasanga ku street nga muhaminga obuyimba bwaffe so they either join the musicians So, ne bafighting ekintu kya UPS oba nabo bagenda tuka banoonya abayimba bagambe mutuyambe bannange enyimba zammwe batuganye oziyimba ne ku mbaga zaffe kyekiri Danjelo kyadagamba nti tusooke tukakkane twetegereze ogoba music kuba ne katuuti bo balowooza kiri media yokawuka kiri ku media kiri katuuti kiri mu restaurant kiri mu motoka kiri kye bayita property Danjelo tusigaze dakiika 4 okubanga tuva ku mpewo tugenda mawulire gaffe mbadde nsaba Danjelo owumbewumbe mu bigambo bye bitono mu dakiika 2 nebaza Katonda olwa Salt Media kubanga amazima temutulekeredde from day one kino ekintu nyinza kyogera omuntu nalowooza because I'm here nenze ndwawo okujja ne wano naye eyo gye tubeerera abayimbi bwebedda twebuuza bo basazeewo batya bane basazeewo batya nenzize nempulire amaloboozi nebaza nnyo Katonda for you guys kijja kuba kya buswavu nnyo Danjelo okweyisanga kamiliyoni olw'essente tekisoboka kubanga twasalawo bwe twali tuva mu nsi eri twalekayo wujju ne tulekayo abakyala ne tulekayo byonna tetusobola kutuuka wano leero ne tutunula emabega ne tutandika okukola ki
okulowooza kwegomba biwotameroni amazima amatuufu gali nti abayimbi si be baavuddeyo basabe ekintu kino naye waliwo abakifunamu abakiyisa mu bayimbi okitegeera katugenda balwanyisa naye ekintu ekyaleese obuzibu bwonna obugenda mu maaso nti waliwo media houses ezakambuwadde nnyo eri abayimbi azifu abayimbi be bagenda ne bagamba gavumenti nti tukwegayiridde saba gundi ssente tufune okitegeera kati mukyo naffe ne tugamba yiyi kakadde kamu kitundu kati abantu bano naye bandituyise ne batubuuza ne tudialoginga like we are doing right now kubanga kyogambye by the federation yaffe tulinamu ne ssente zetusobola okugamba abatukulembera essaawa ya leero nti naye mutuyambireko media houses zaffe wakiri muziweeyo kwota ya ssente ezo tuba tetukoze ffe music waffe bingi ebisobola okukolebwa so media houses zino zireme kulaba nti ensi yakomye bongere obagende maaso n'okupulayinga music w'abaana tugenda kubaako kye tukola kuba abayimbi bapcoming banywerera ku ffe tujja kubaako kye tukola tujja kunguka amina webale nnyo mukulu Danjero wezi sani kudiza muzindaalo kuba wedda mpulira otokota wano weziri abayimbi ba gospel mulekerawo okuyokinga with non-believers kugenda kwononeka badde eri ne beebuuza ku Chameleone sorry kankose erinnya lya Chameleone naye nga ne ku research gwe nina naye nga ne ku research gwe nafunye simanyi but it's from a credible source naye nze engeri gye nayogeddemu ne Chameleone omugamba okay mubeera mutya ng'oli avugadde amasaka nga godda jinja ne musinkana Susan talking with these people kubanga mutandise okukopa emize n'okufuna emirulu gyabwe weziri naawe ekisembayo ekisembayo tubeere bakakamu one abasumba tubalabirako nnyo mu bakitaffe bwemukola ebintu ebisinga Yesu yandikoze atya singa yali nga owninga media house eyo yandiseeyo miziki namudelitingayo mu system yandikoze atya soko kyebuuzenga mwawe muli bakitaffe tubassaamu ekitiibwa mutulyoyo emwoyo twagala nnyo okuwuliriza ebintu byemukola n'okulaba ebintu byemukola kuba mumife badde bitubuulira kiba kya buswavu nnyo nze ndigayo ate okubuulira enjiri okulokoka so si kulokoka baba lokoka bakyusibwe so bana abayimbi ba gospel baana bwana and they contribute almost if not 80% because nze sijja kulimba sobola kutuula mu njiri mande paka mande nga njirimu buli lunaku ssaawa 4 nintagayo refresher obwongo butereere waliwo generation y'abavubuka gye mugenda okulekerera okusuula obutatwala because of music waye gwe bategeera kati sooka omanye Susan ani mubuulidde enjiri teri musumba yandi musobodde wezirigala mudakiika emu wezirigalawo amin so kati kyeŋŋamba kikino nti tuleke ebyensi bibeere byansi n'ebyakatonda bibeere byakatonda. There are very many avenues. Buno busente butono nnyo tebutwonoona tebutujja ku Mukama tebutulemesa okutambuza enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo kubanga n'abaana bano bennyini tebagenda zifuna kyo so kati ffe tuzibawe tudde tubagambe twaziba abaana baffe tebazifuna tulekeddaawo zibawa. Kale Wesley, thank you so very much. Well, thank you so much for watching Soul TV. Thank you so much for watching the show. That's the gang. I've been blessed. I'm very much certain that you two watching this show, you've been blessed with these words. Most especially the stakeholders who are into music. From a credible source I got, nti nomuchala on Betty Muwanguzi. Akayimba kaka kaina 2 million views. Waliwo akateeka ko copyright tafunanga ko 10. Era paka leero tajjaayo so copyright tujegendereze oba tugendereze ebintu bino ngeje tubipapira. Waliwo management yaliwo alia nga managinga music wa Judith Babiri. Nabulawo pages nyingi nnyo nabbiramu abantu nafeeramu abantu nayingiza sente zonna nazibba olwa copyright. Okay. Ye yamwejjiddeyo. Susan, bingi betulina okwogera, but we're going to ask maybe some other time for more time to get to discuss this. And all these people work in media houses. Buli omu ayina show kujjako Danjero Busuulwa, ayina TV or YouTube channel naye ndowooza ajja kubayisaawo ebirowoozo bye.